أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من كونكت بالعربي. معي أنا رولا عادل. يعد فيلم الطوفان من أكثر الأعمال المرتقبة في سينما بوليوود واللي توقف بسبب جائحة كورونا. النجم فرحان أخضر يؤدي دور ملاكم في ملحمة دراما وأكشن. استضفنا نجوم هالعمل عبر الزوم، خلينا نشوف هاللقاء. तुम तो ऐसे कह रही हो कि अक्की दुनिया वेट कर रही थी कब ये आएगा और अजीज अली फिर से बॉक्सिंग करेगा। किस बात का डर है तुमको? इंडियन बॉक्सिंग में एक नया उभरता सितारा अजीज अली डोंगरी का एक स्ट्रीट फाइटर है। Pleasure to have you here. So my name is Rola. I'm the host of كونكت بالعربي. I would love to have you with us in the studio in person, but I see that you have a great studio, a great set. Well, nice to meet you. Thank you so much. So I will start first with, first of all, congratulations on the movie. Despite all the challenges and what's happening around the world, you made it, and we're all excited to watch the movie on the 16th. Thank you. First of all, I would like to start with Farhan. Obviously, the same question that you had from several media, but we'll do it again because I would like to have different answers from your end. Tell us more about your character, and especially that you went through a complete physical transformation. How did you prepare for this role? Well, the only thing I can tell you differently is maybe if I answered in Greek, but otherwise, but I'll be saying more or less the same thing. But the thing is that I feel with any work that we are lucky enough to find that we connect with and that we love doing, the process of doing it becomes easy because you're inspired by the story, you're inspired by the character, you're inspired by the people that you're working with, and you're motivated by the people who are working with you and trusting you to kind of see this character and this vision through. So that really was my fuel. Was these people and the script was my fuel, and it was about training 8 months in advance leading up to the shoot, 6 days a week, 5 hours every single day, and just giving it the best that I possibly could. One thing is doing a film where you play a boxer, and people who don't know about boxing watch the film and it may look amazing to them, but you know that there will also be the boxing community that's going to watch this film very, very keenly because it represents them. It represents their struggles. It represents what they stand for every time they go into a ring. And you want them also to feel that, this person has done us proud or has justified being called a boxer. So that was important to me as well. So whatever was needed, I gladly and very happily and excitedly just gave it my all. You didn't break any bones? Well, I broke in my hand. I did break a bone. Apart from that, you'll have to ask the other boxers, the ones who I hit. I don't know. So we'll see you in big competitions from now on. So you will go away from the movies. Now we'll see you in big competitions. Yeah, I'll be there right in the front cheering two boxers in the ring. Perfect. I wanted to know something else. Since it's your second experience with the director Rakesh Mehra again after the success of Milka Back, and excuse me for my pronunciation, in 2013. So how do you feel about it, and what was the difference between you in 2013 and today? Well, first, your pronunciation was absolutely correct, so please don't worry about that. The difference between honestly, I don't know what the difference was. Apart from, of course, we were making a different film, but mentally the place that we had gone to, emotionally the place that we had gone to, spiritually the place that we had gone to, it felt exactly the same, and I think maybe Rakesh can also add to it, and that's, I think, what we were hoping for, because you can't better a film that you've done in the past. You're not wanting to, but as an experience you're wanting to go back to that place again, and then hopefully the audience will come with you when they see it. So that's really all that I can say about the two experiences. Great. Toufan is about a second chance for in life.
So what is your message for all those people who are looking for a second chance in life? Well, to put it in boxing terms, just keep punching. What is your message to your Arabic fans? Because as you know, at Z, we have so many fans for Bollywood and they're waiting for your movie. So what is your message? The feeling that I wake up with every single day is gratitude that I'm allowed to do what I do, and that is only possible because of the love and support of people and the audiences. So to all my fans there, I would just say thank you very much and lots of love to each and every one of you. Thank you so much, Farhan, and I would love to have you soon in Dubai in our Absolutely, studio. I look forward to it. दिल में कोई आग फिर से जागी है, तन में सोया न हुआ के मलता है, एक जिद अपना रास्ता ढूंढ रही है, तूफान जो थम सा गया था. Rakesh, we are all excited about the movie, as I said, and I will go back to the point that I asked Farhan about. How was the experience from between 2013 and today, and especially that the industry went through so many challenges over the past 2 years. So what was that difference? Beside the fact what Farhan just told you about the experience and the journey was so fruitful during Bhag Milka Bhag, and we were just happy to be together and embark on something completely fresh, taking from where we left and trying to run further, and you know, that extra mile. Bhag Milka Bhag was I knew the story more inside out. You know, it was like from childhood, growing up in Delhi, understanding partition, growing up with the legend of Milkha Singh, going to the same National Stadium where he used to run and hear the folklore about him and the jokes around him and all those things. Somehow I felt that I had lived with the story for many, many years. Toofan, when Farhan called me and he had a story idea, and he roughly told me for 15-20 minutes, I was completely blown by it. And I loved the thought and the central theme of the story. And and then that the backdrop was boxing was the cherry on the cake, was the added flavor that you could now take the sport of boxing and tell your story through that also, because there is a huge relevance of the game in it. The only fear I had on a lighter note was I thought he started loving boxing so much that I thought, or if he practices for another 6 months, we'll lose an actor and a director. He'll go for the Olympics and say, "Abhi, matlab, मैं खेलने लगा हूँ, मैं film नहीं बनाता हूँ." No, it was heart and soul, and everybody put in the heart and soul. It's not an easy sport to play. I realized you just cannot enact boxing. You have to do it. You know, there are certain portions you can choreograph and enact, but you really, really have to do it out there. You have to, most important, you see, you choreograph, there are numbers. So there's 1, 2, 3, but you miss a number. You know, you go 1, 2, and the opponent has forgotten 3. So he'll hit you on the nose. So 50% of the times you are getting the jabs, and you also giving the jab. So that was something which kept happening. While it is seemingly such a violent sport, every boxer I met and spoken to are absolute gentlemen. They are like sweethearts. They are so calm because they have, I think, taken so much pain that all they have to offer back is love.
So I've always seen them very soft-spoken. I learned that also about their characters. The other thing was, if once they decide to do something, they'll do it. There's no stopping as such. And it was true to the character of Aziz Ali. But the more, the beauty of this film is, while boxing, is the relationships, is the love story, is the man-woman story, is how they complete each other, how they are there for each other all the time, and really supporting each other in their journey. And when what all beautiful relationships are, when one person is feeling weak and having a weak moment, the other person fills in and fills the gap. And this give and take kept happening. And Ananya's character, Mrinal's character, Ananya Prabhu, is very strong. There's a lovely father-daughter line. And it happens over 2 generations. There's a lovely grandmother-grandchild line. There's lovely friendship. There's romance. So I've learned a lot seeing these characters coming alive from paper, jumping out and then being performed. Everything felt very visceral, very organic to me. And there were many a times that, you're a professional, you're doing scenes, you've done them, you've been there, you know this is a cathartic scene, this is a tearful scene. But there were many a times I could feel tears in my eyes while I was shooting, knowing what I was shooting, knowing what the scene is, how it's going to end. It's just that moment just filled me up a lot, many times. That contrast between the action and the emotions that you're all excited to see. And this brings me to Mrinal. Now when we talk about emotions, we talk about love, we talk about all those, the other side of the movie is, what should your fans expect to see? I think this is the first time my fans are going to see me A, playing a doctor, B, being this girl who's not just independent, liberal, but at the same time, she's this ray of hope. And I'm sure that each and everyone who's going to watch Ananya in Toofan will be able to relate themselves with this character, because I'm sure even in your family, there is one Ananya who always pushed you to perform better, to choose, what your dreams and what your desires are, and took you from the wrong track and put you on the right track. So also what I would like to tell my fans is that, this is a very special film, very close to my heart, and absolutely in love with Ananya and Aziz, the way they deal with their situation, the kind of problems they have, and how effortlessly, and there's honesty between both of them. Also, the times that we are in, there's pandemic, there's, because of lockdown, there's a lot of people who are going through breakups and stuff like that. So this film, this character, Ananya, is always, she'll always make sure that there are 2 choices you have in your life, you have to give strength to your partner and should never ever lose hope and give up when it comes to relationship or when it comes to the career. And one thing I want to say, that after watching this movie, if there are any boxers who's quit boxing for whatsoever reasons, I want them to wear the gloves and get into the ring again. I just wanted to ask Ritesh, as a film producer, how difficult it was to make a movie like Toofan, especially during COVID circumstances. Fortunately, we finished this film just almost, I think the last day of shoot was almost just the last week, and that's when we wrapped with, and then the lockdown was announced last year. So we had fortunately finished filming before that. And I think every film, has its own challenges, but it's really exciting. We love what we do. We love telling stories, and I think through this we'll be able to connect, give message, inspire people. So I think all of us, if you do films, that's the only reason that we are very passionate about it, and we keep doing it. So even if we have to work within difficult moments or in difficult situations, we figure it out. So I think that's what it is. It just keeps us going.
يا ترى شو نصيحة الدكتورة فيرا هذا الأسبوع في فقرة التغذية؟ يا ترى أنتوا طبقتوا كل التعليمات اللي تعطينا إياها كل أسبوع؟ موضوعنا لليوم موضوع صيفي بامتياز، بهم كتير منكم. كتار منكم بس يبلش فصل الصيف بتقولوا لي شو بدنا نعمل الأجرة الصيفية وقد ايه بدنا ننصح. شو معقول يكون السبب؟ أكيد لأنه في شوب كتير بنصير نحب ناخد كتير بوظة، كتير فواكه، كتير سوربي، كتير سموذيز وحتى عصاير، وهيدا الشيء بخوف كتار منكم لأنه بيقدر يكون عم يعطيكم كتير كالوريز انتو وعم تشربون عادي ومرتاحين على قد ما انكم مشوبين. أهم نقطة بدنا نعرفها أنه طالما أنتم عطشانين ولا مرة تشربوا مشروب فيه سكر، لأنه السكر إذا أخذتوه أنتم عطشانين رح تعطشوا زيادة، وهذا الشيء رح يخليكم تشربوا أكثر وتاكلوا أكثر. لهالسبب اليوم بدي أعطيكم بعض النصايح وبعض الأفكار العصائر يلي هي كتير ريفريشنج، بتعطيكم كل الإنعاش، بتعطيكم فيتامينز، وبذات الوقت بترويكم وما بتنصحكم. كل اللي عم يحضرونا بتجيبوا قلم وورقة وبتتابعوا معنا للآخر، بتكتبوا كل الخطوات كل الريسبيز، أكيد جربون ودايما خبرونا إذا هن طيبين وإذا هن عن جد فيدوكم وخلوكم ما تاخدوا وحدات حرارية زيادة هالصيفية. بداية كتار منكم بفكر أنه الأورنج جوس ما بينصح، وهو معروف أنه الأورنج جوس هو الجوس نمبر 1 بالعالم وأكثر نوع من العصير يلي مرغوب من كافة دول العالم. الأورنج جوس يعتبر أنه ما فيه كتير وحدات حرارية مقارنة للجوسز البقية، بس 1 cup of the orange juice اللي هو 250 مليلتر بيحتوي تقريباً على 180 ل 200 وحدة حرارية. يعني إذا كنتم من الأشخاص اللي بيشربوا بريق ليكونوا مرتاحين وياخدوا فيتامين سي، فكروا بالقصة لأنه بتكونوا بهالبريق عم تاخدوا ما يفوق 1000 وحدة حرارية. كتار منكم ما عجبتهم القصة، بس هلا بالبارت الثاني رح اعطيكم اشياء تعجبكم، لان رح خبركم كيف فيكم تشربوا جوسز طيبين تقريبا 0 كالوريز. غير الاورنج جوس هلا كتير ببلادنا دارج البطيخ، عصير البطيخ، وكتار منكم بفكر انه البطيخ هو مي ما بنصح. هالمعلومه اكيد معلومه خاطئه. البطيخ هو من الأطعمة أو الفواكه يلي فيها وحدات حرارية أقل من غيرها، بس ما تنسوا هو بيحتوي على مي وسكر ومش بس مي. كل الأشخاص يلي عم ياخدوا بطيخ لأنه مشوبين، جربوا تشربوا كبايتين مي مسقعين ومن بعد إذا بعد عبالكم بطيخ تاخدوا حصة وحدة. حصة البطيخ وحدة التريانجل الواحد تقريبا فيه من 60 ل 70 وحدة حرارية. بالإضافة للبطيخ عم نشوف هلأ كتير سموذيز، دارجة كتير السموذيز خاصة مع الأساي. الأساي هو أكيد من البيريز يلي كتير مفيدين للصحة، فيهم أعلى نسبة مضادات للتأكسد، بيحملنا قلبنا، شراييننا، دماغنا، وأكيد بيعطونا كل الفيتامينز يلي لازمة لجسمنا. بس تذكروا أنه الأساي 1 كاب من الأساي بتحتوي تقريبا على 120 وحدة حرارية. يعني إذا كنتوا بتحبوا الأساي عرفوا أنه تاخدوا الأساي لحالها as a fruit وما تخلطوها بالسموذي، لأن السموذي بالأساي ما تنسى أنه عم بحطوا فيها كتير أفوكادو، كتير بينات باتر، كتير مكسرات. هول أشياء صحية نعم، بس هن أشياء بتزيد كتير من الوحدات الحرارية وبتخليكم ب 1 كاب اوف سموذي صغير تكونوا عم تاخدوا ما يفوق ل 300 وحدة حرارية، انتم مبسوطين وما انكم عارفين أن اللي عم تاكلوه كتير صحي بس بنصح. قطعنا لمحة صغيرة عن الجوسز يلي هلأ دارجة بفصل الصيف. رح أعطيكم كمان لمحة صغيرة عن السوربي أو الآيس كريمز قد ايه بينصحوا، ومن بعدها دغري رح انتقل لأعطيكم العصاير الزيرو كالوري. 1 سكوب اوف سوربي. السوربي هو الايس كريم يلي ما بيحتوي على الديري برودكتس، يعني هو الايس كريم يلي مصنوع من فواكه فريش. أكتر شي عنا ليمون سوربي، ستروبري، كمان عنا مانجو، وعنا أوقات أورنج سوربي. ال1 سكوب من هالآيس كريم بيحتوي تقريباً من 90 ل 130 أو 140 وحدة حرارية إذا كنا ضايفين له السكر. إذا كنا عاملينه من بيور جوسز بيكون عم يحتوي فقط على 60 ل 70 وحدة حرارية. بينما الآيس كريم الفانيلا أو الفليفرز الثانية اللي دارجة بس بتكون غنية كتير بالوحدات الحرارية، و1 سكوب من هالآيس كريم ببلش ب 150 وحدة حرارية وبيقدر يوصل ل 250 وحدة حرارية. be aware وقتها بدكم تاخدوا آيس كريم، نقوا دايما البوزة يلي بيز على فروتس.
أكيد الليمون آيس كريم أو الليمون سوربي هو من أكثر الآيس كريم يلي بتحتوي على وحدات حرارية قليلة جداً. الوان سكوب يحتوي على 40 وحدة حرارية ولو حتى كان منضاف له سكر. وهلأ وصلنا لخبركم عن المشروبات أو العصاير اللي فيكم تحضروها بالبيت انتم مطمنين تشربوا منها قد ما بدكم وما بتعطيكم وحدات حرارية. بس بدي ارجع اذكركم انه لو هالعصاير زيرو كالوري ما بتبدل المي بحاجه كثير انه نشرب تقريبا ما يعادل لتر ونص للترين ونص حسب اذا كنا بنتحرك كثير. رح اعطيكم فكره صغيره عن هالعصاير. اولا المنتد ليمونيد. منتد ليمونيد كثير بننصح فيها ليه؟ لأن تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي، لأنه بنلاقي الفيتامين سي بالنعنع وبالحامض كمان. كثير هين تحضيرها. فينا نكون عم نضيف لها ورق الستيفيا، هيك بتقدر تعطينا كثير ريفرشمنت، بتقدر تعطينا طعم سويت طيبة وزيرو كالوري. الكركديه كمان من المشروبات يلي كثير بنحبها خاصة ببلادنا. فينا نكون عم نحضرها مسقعة، كثير مفيدة للقلب للشرايين وللأعصاب، بتروق الأعصاب كثير. فينا نكون عم نحضرها ونضيف لها كمان ورق الستيفيا، هيك بيكون عندنا مشروب ريفرشينج وسويت وزيرو كالوري. كمان ما تنسوا الفليفرد ووتر يلي هلا كثير دارجه. فيكم تكونوا عم تحطوا قطع من الفواكه مثل الفراز، الكيوي، الاناناس بقلب المي، هيك بتعطيكم زيرو كالوري. واذا كنتم من الاشخاص اللي بحبوا السويت دايما فيكم تكونوا عم بتحطوا ورق الستيفيا لان بيعطيكم بروبايوتكس ناتشرال، وفيكم تضيفوه لكافه انواع المشروبات خاصه بالصيف. هيك بكون عطيتكم لمحة سريعة عن أبرز المشروبات يلي ما بتنصح، وبكون أكيد عطيتكم أبرز الأطعمة الصيفية يلي نحن بنتناولها وما بنكون عارفين قد فيها وحدات حرارية. مثل العادة تابعوني دايما تكون عم بخبركم كل جديد بيتعلق بالصحة وبالتغذية. ومثل كل أسبوع راح نشوف فقرة التوب 5 وأهم الأفلام في العالم. المركز الخامس جولت. يعود الضابط المتقاعد جاك هاريس إلى ساحة العمل من جديد حينما يعثر على شاهدة على جريمة قتل في برية بعيدة، ويصبح عليه حمايتها من مجموعة من رجال الشرطة الفاسدين. Thanks for driving. Okay, bye. Bye. المركز الثالث العارف. تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة. أنا مش هرحمك يا راضي، وأنا مش هنساك يا يونس. المركز الثاني Escape Room 2. You were lucky to get out of those escape rooms alive. I need to know that the criminals who killed the 4 people in front of me are held accountable. They're hiding in plain sight in the middle of Manhattan. We need to stop them. I'm in. يجد 6 أشخاص أنفسهم عن غير قصد محبوسين في سلسلة أخرى من غرف الهروب، ويكشفون ببطء عما يجمعهم من أجل البقاء على قيد الحياة، وسرعان ما يكتشف العديد من الأسرار. المركز الأول Space Jam: A New Legacy. Fall campus next weekend. You got amazing potential on the court, and I can help you get there. It's not what I want, Dad. You never let me do what I want to do. You never let me just do me. Hold up, wrong floor. يجتمع نجم السلة العالمي ليبرون جيمس مع باكس باني ودافيدا وبقية شخصيات عالم لوني تونز، حيث يقرر الطرفين التعاون للمنافسة في مباراة كرة سلة مصيرية. Welcome, King James. I am the king of this domain. This is the serververse. What'd you do to my son? Where's Dom? The only way you're getting your son back is if you and I play a little basketball. Pete, send this clown to the rejects. Wait. وبنهاية حلقتنا لليوم كل عام وأنتم بألف خير، ونشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة.